প্রিয় দর্শক, প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমাদের সামনে আজ একটি বড় প্রশ্ন, এআই বা রোবট কি কেড়ে নেবে আপনার জায়গা? একদিকে চীন যেমন ভোকেশনাল এডুকেশন বা হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে তার বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে। কিন্তু এই দুই দেশের কর্মসংস্থান এবং প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঠিক কোথায়? আজ আমরা কথা বলবো চীনের ভোকেশনাল মডেল, রোবোটিক্স বিপ্লব এবং বাংলাদেশের চাকরির বাজারের ভবিষ্যৎ নিয়ে। চলুন দর্শক, শুরু করা যাক আমাদের আলোচনা। আরটিভি এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপ সিএমজির বিশেষ আয়োজন চায়না ফোকাস অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাহানশা রাসেল। আজকের আমাদের আলোচনার বিষয়, এআই বা রোবট কি কেড়ে নেবে আপনার চাকরি? Today, we'll tackle one of the most debating question of the modern era. Will AI or robot steal your job? As the world pivots towards the automation, how can nations like Bangladesh and China turns to the technological shift into an opportunity rather than a threat? We are joined by two distinguished experts from the Shanghai. We welcome Dr. Cheng Li, Associate Professor at East China Normal University and expert in vocational and adult education. And we have also Dr. Rizwan Khan, Associate Professor of CEC at ULAB and a specialist in robotics. Welcome both of you. Dr. Lee, thanks for joining China Focus. You are currently visiting Bangladesh. What specific observation have you made about the country's vocational and adult education landscape during this time? Actually, I have three impressions. Yeah. Firstly, I think Bangladesh is a very young country. Our average age, median age is 27 years old about. So I think it's a really advantage for developing countries. And also every year we have a lot of young people enter the labor market. Also, just like some industries, just like garment industry and manufacturing, construction industry and digital economic industries, they need a lot of workers. So I think this industry need a lot of the skilled training workers for these industries. And the second is that I think the digital transformation is open up new opportunities for the vocational education. I see a lot of Bangladesh people are using mobile phone, and also our government have a strategy for the smart Bangladesh. And I think these measures or just like the policies can give a lot of the Bangladesh people to access the online courses by the mobile phone, and it's a very good trend. And the third is that I think public awareness of the vocational education maybe is still a little low, just like many other developing countries. Maybe most of the families will not choose the vocational education as the first choice. Yes, of course. It's just like maybe 10 or 15 years ago in China, now, many Chinese families will choose vocational education as their first choice, but it really needs a lot of efforts. So I think in the future, maybe we can take some measures to improve the attractiveness of the vocational education in Bangladesh. So this is my three impressions. Okay, thank you very much. Mr. Ridwan, আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাই, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের আরএমজি, রেডিমেড গার্মেন্ট সেক্টর থেকে শুরু করে আসবাবপত্র শিল্প, বিভিন্ন জায়গায় রোবোটিক্সের ব্যবহার বেড়ে গেছে। How close the Bangladesh's robotic revolution in this manufacturing sector? What do you think? In manufacturing sector, what we can see mainly, I will say that there are pockets of improvement and pockets of implementation. In case of RMG, if I get into that, most of the cases it is driven, the automation and robotics, application robotics is driven by mostly the buyers. I mean, mostly who are placing the order. So that's why you will see that they are using automation for quality control, automation to reduce the let's say cloth wastage when they are cutting the clothes. But it's not like ubiquitous that everyone is implementing that. There are reasons for that, mainly because the barrier of entry. This thing, let's say the robotics or automation, it may cost anything between, let's say, at least from 100,000 to 500,000 just to start that. So that's one point. Another way I've seen that now you'll see the furnitures everywhere. People are using the CNC router
to design the furniture, doors, and all the beds and everything. This has been quite a revolution in that sector. Again, it was not like driven from the center or there is no policy. It was done by some, I would say, private company or someone with just personal interest. They saw that they can implement that and they went for it. But what we need to get into the robotic revolution or automation revolution, we need a central policy from the government so that it can be deployed. It can be, let's say, we can develop the skills properly. And that's why I'm thinking that, yes, it's just a pocket of improvements. It's not ubiquitous. It's not everywhere. We have to go miles to the road. Yes, that's what they think. It is. We are far away from getting into the robotics revolution. Yeah, thank you very much. And Dr. Leo, my question is that how does the current research at East China Normal University connect to the realities you are seeing in Bangladesh? Are there shared challenges between China and Bangladesh learners? Actually, I come from East China Normal University. It is a leading center for educational research in China. And, actually, my team has long focused on the vocational education policy, curriculum development, and just like the teacher professional training, we have a lot of research on these topics. And also, we had our research are mostly based on Chinese experience, but also we focus on some of the international comparative research on some issues. For example, the Bangladesh, as one of the dynamic economy in South Asia, and now is try to transfer the economy from the labor-intensive industry to the technology-intensive industry. It's very similar to China in the past. So I think it's a very valuable to do the compare education between the two countries. Actually, for the learners in the two countries, I think we really face the same challenges. Firstly, I think we also face the challenges of the gap between the learning and doing. Just like what the vocational school teach may lag behind what the factories, the technology they use. I think it's very maybe it's very common, but it's not very good for the students to get a job from the labor market. And the second challenge is that we should create a very good skill formation environment for the migrant workers. In China, we have a lot of migrant workers from rural to city, and also a lot of we can see this is the same phenomenon in Bangladesh, and also I know that a lot of workers work overseas in Bangladesh. So I think we should build a very consistent and sustainability of the skill ecosystem and a skill formation system for the migrant workers. That is I think these two challenges are very important for two nations. Thank you very much. Dr. Rizwan, তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। আমি যেটা জানতে চাই সেটা how can the robotics ensure we remain competitive against other automotive nations like Vietnam or China? Yes, I'm going to agree that Bangladesh is one of the largest exporter and in apparel, but we have to think it this way, that what sort of value we are generating. The input over here is a large labor force, and the value we are creating is not that, let's say, high value products. We are not making that. If you check it out, you'll see that Vietnam and China, they are not producing as much volume as Bangladesh, but whatever they're producing has the high value. So we need to target that market. So when we need to target that market, there is no other option to go for the automation and start, let's say, whatever technology is there to produce that kind of high quality, and not just high quality, also the turnaround time should be fast enough so that we can compete with the delivery time. So in my opinion, if you'd like to get into, try to compete with Vietnam and China, we have to produce high value products. Like, let's say, if you try to manufacture a sneaker or a shoe, this thing needs to be automated. The cutting and everything should be automatic, even the sewing, also quality control. So everywhere you will see there is some sort of automation or robots. And
we also have to upskill or reskill our workers, so that, because this type of manufacturing is not like that you have a robot or an automation or automated machinery and it will do everything from start to finish. You need also skilled worker to transfer from one assembly line to another assembly line, and also you need skilled workers to maintain those automated assembly lines. So these are the places we need to focus on. So that's we have to focus on for all our workers and also the manufacturing industry, and we have to create backward linkage. That means that we need to maintain those machineries also. Thank you very much. Dr. Lee, China has placed enormous emphasis on modern vocational education as the part of its economic transformation. From your perspective, what are 2 or 3 most important policy levers that China has pulled into the past decades? Actually, I think I have 2 very important policies. First is that we build a system of integration of the industry and education and the school enterprise cooperation. For example, in 2022, the new revised vocational education law has just set a very we just established the role of the enterprise as a very important player in vocational education, and also we have a lot of programs to support the enterprises to have cooperations with schools to cultivate the talents, workforce. For example, we have the integration of industry education integration cities, industry and education integration enterprises. And also we have different kinds of communities to help build the connections between the enterprise and the schools. Also, in the school, you can see that a lot of schools now are using apprenticeship to training the students. The students will sign a contract with the enterprise and the school, and also with their parents. Then the students will training both in the school campus and in the enterprise. Then after they graduate, they will get a job in the enterprise. So this is a very effective way to solve to get a job for the students in the labor market. And also we have another policy that we creating upward pathways for the vocational students in our systems. In the past we can see that the vocational school students may not have the opportunity to get to the bachelor degree in the future. But now, during the 10 years reform, we have a modern vocational education system that the students can continue their educations in our system. They can get the associate degree, or even they can get the bachelor degree, even the master degree. So I think this kind of policies can show that the vocational education is a track that you can also get your personal development in the future, not just get a work. You can choose your own life in vocational track. That is my opinion on this question. And what lesson might Bangladesh draw from the shift from traditional academic education to vocational education? Actually, I think the most important thing is that we should give the hope to the vocational students in vocational education track. Actually, some of the families won't choose vocational education because they think that when I enter into this track, maybe I will just be a frontline workers in the future. But actually, vocational education is a type of education. You can also get promoted or get a high salary job or just enter into the higher education in this track. So I think we should build just like a school-based education system for the vocational education students. When they enter into this track, they will see, okay, I can choose whatever way I want to go. So I think it's very important. Yeah. Thank you very much. Dr. Rizwan, যেটা জানতে চাই, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত রোবটের ক্ষেত্রে বর্তমানে চীন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ। চায়না ইজ দ্য লিডিং ইন দিস সেক্টর। আমি যেটা জানতে চাই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা চীন থেকে কোন ধরনের রোবোটিক হার্ডওয়্যার বা এআই সফটওয়্যার আমদানিতে বেশি গুরুত্ব দিতে পারি বলে আপনি মনে করছেন? আমাদের যে ধরনের হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার প্রয়োজন, এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে
আমাদের যে জিনিসটা নাই সেটা হচ্ছিল আমরা বলি মোটর বা অ্যাকচুয়েটার, এই টাইপের যে হাই যে কন্ট্রোলিং যে ভিএফডি মানে ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ, যেটাতে আমরা মোটরগুলো দরকার যেগুলোকে ড্রাইভ করতে হয় অ্যাসেম্বলি পয়েন্টগুলোতে, এগুলোর প্রথমত আমাদেরকে হয়তো শুরু করার জন্য কিছুটা আমদানি করতে হবে, কিন্তু যদি আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি আমাদেরকে এটা টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে হবে। পুরোপুরি আমদানি নির্ভর না হয়ে আমাকে টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে হবে। আমাদের দেশে যেটা এখন যে ট্রেন্ডটা দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবাই আমদানি করে নিয়ে আসছে এবং ওটাকে ব্যবহার করছে, ওটাকে ডিপ্লয় করছে, ইমপ্লিমেন্ট করছে। কিন্তু কখনো যদি কোনো কারণে একটা জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, তখন ওটা ঠিক করার জন্য আবার দেখা যায় যে দেশ থেকে ওটাকে আমদানি করা হচ্ছে সেখানকার লোককে নিয়ে আসতে, বা ওখান থেকে লোককে হয় ফ্লাই করে নিয়ে আসতে হচ্ছে বা ওখানে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে। আমাদের ওই ইকোসিস্টেমটা আগে প্রথমে তৈরি করে নিতে হবে। তার মানে হচ্ছিল প্রথমে আমরা জিনিস আমদানি করি এবং আমাদের লোকজন যারা ওটা ঠিক মতো চালাতে পারে এবং ওটাকে মেনটেন করতে পারে সেটা ব্যবস্থা করা, এবং তারপরে হচ্ছিল আস্তে আস্তে ওটা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের দিকে যেতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা করতে হবে যে চায়নার সাথে পার্টনারশিপ করে আমরা ফ্যাক্টরি, ইন্ডাস্ট্রি এগুলো তৈরি করতে পারি, যাতে কিন্তু আমার এখানে এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, আমাদের এখানে শুধু এসে তৈরি করে দিয়ে চলে গেলে হবে না, আমাদেরকে টেকনোলজিটা ট্রান্সফার করতে হবে যেন আমরা ভবিষ্যতে তৈরি করতে পারি। চায়না এই একইভাবেই তারা শুরু করেছিল টেকনোলজি ট্রান্সফার করে, আমাদেরকে ওই দিকে যেতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে একজন চাইনিজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষকও আছেন। আপনার কি মনে হয় যে কিভাবে আমরা আপনার ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি কোলাবোরেটলি বা কম্বাইন্ডলি এই কাজগুলো করতে পারে, এক্সচেঞ্জগুলো করতে পারে, বা টেকনোলজি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আমরা কী ধরনের উদ্যোগ নিতে পারি? ধরেন এই ভোকেশনাল বা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট যাদের আমাদের সবসময় একটা জিনিস আমাদের দেখা যায় যে একটু সিলেবাস বলেন বা পড়াশোনার কারিকুলাম বলেন একটু পিছিয়ে থাকি। তো এই ক্ষেত্রে হলো আমাদের যে কোলাবোরেশন যেটা করতে হবে, যেটা ওনাদের অলরেডি যে মডেলটা নিয়ে কথা বললেন যে এন্টারপ্রাইজরা তাদের ডিমান্ডটা তৈরি করছে এবং এই আমাদের যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সেটাতে চলছে। আমাদের যদি অ্যাপ্রেন্টিসশিপের ব্যবস্থা এখানে করা যায় এবং আমাদের ডিমান্ডটাও জানতে পারবো, আমরা ওভাবে কারিকুলামটা ডিজাইন করতে পারবো। আর এই ক্ষেত্রে আমাদের তাদের এক্সপিরিয়েন্স, তাদের যে তারা যেভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে আমরা সেটা মডেলটা দেখতে পাই, কারণ আমাদের দেশ দুটো দূরেও হতে পারে, আমাদের কালচারে কিন্তু অনেক সিমিলার আমরা কালচারালি। তো আমি ওটা দেখে আসছি, তো আমি মনে করি যে আমাদের ওখান থেকে এক্সপিরিয়েন্স থেকে অনেক শেখার অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে আপনি যেহেতু দেখেছেন এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকেও আমার যেটা মনে হয়েছে, চীন অনেকগুলো এরকম ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বা বিশেষ করে যারা প্রোডাকশনের সঙ্গে আছে যে কোম্পানিগুলো, তাদের সঙ্গে স্টুডেন্টদের এক ধরনের যে কোলাবোরেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে বা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তো বাংলাদেশের এরকম অনেক কোম্পানিগুলো আছে, ইউনিভার্সিটিগুলো কেন এই ধরনের কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের এই ধরনের চুক্তি বা এই ধরনের কোনো রকমের আমার মনে হয় এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম থাকা উচিত? আপনারা কি ভাবছেন? আমরা তো সবসময় ইন্টার্নশিপ এবং আমরা সবসময় কোলাবোরেট করি। আমার ইনফ্যাক্ট দেখা যায় যে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা থাকে বা ফ্রম আ ডিপার্টমেন্ট স্কুল থেকে আমরা এই কোলাবোরেশন সারাক্ষণ চেষ্টা করি, কিন্তু সবসময় দেখা যায় কি ওই আমাদের মধ্যে ওই ইন্ডাস্ট্রি আর একাডেমিয়ার মধ্যে একটা গ্যাপ কোথায় যেন থেকে যায়। আমরা যতই বলি না কেন যে হ্যাঁ আমাদের একসাথে কাজ করা উচিত, ওখান থেকে স্টুডেন্টরা যেন রেডি অবস্থায় আসে। তো এখানে আমি জাস্ট একটা জিনিস বলবো, তাহলে বোঝা যাবে যে আমাদের আন্ডারগ্র্যাড বলেন বা যখন বিএসসি বা ওই লাইনটা যাচ্ছে, এই লাইনে যারা পড়াশোনা করে আর যারা ভোকেশনাল লাইনে যাচ্ছে, আমাদের চিন্তা করতে হবে এভাবে যে আমরা যারা ভোকেশনাল পলিটেকনিকে পড়ছে তারা রেডি প্রোডাক্ট হয়ে যেন বের হয় মার্কেটের জন্য। কিন্তু আন্ডারগ্রেড স্টেজ পড়াশোনা কিন্তু আসলে ওরকম না, আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট তৈরি করছি না, আমরা তৈরি করছি স্টুডেন্ট যারা ভবিষ্যতে হয়তো রিসার্চও করতে পারে অথবা তারা কোনোভাবে ভালো মতো অন্যরকম ক্রিয়েটিভ কাজের মধ্যে যেতে পারে। সো হোয়াইট কলার ব্লু কলার যেটা বলি। তো ইউনিভার্সিটি আসলে কাজ না যে তারা রেডিমেড প্রোডাক্ট তৈরি করবে, ইউনিভার্সিটির কাজ হচ্ছে জ্ঞানটা, নলেজ কেন শেখাতে সেটা করা। পলিটেকনিক, ভোকেশনাল এদের কাজ হচ্ছে রেডি প্রোডাক্ট তৈরি করা, তার জন্য মার্কেটে যেন যেই চাকরি শুরু করে দিতে পারে। তো আমাদের আসলে ওই জিনিসটা, ওই পার্থক্যটা চিন্তা করি আমাদেরকে আগাতে হবে। সো যদিও আমি যেহেতু ইউনিভার্সিটির ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা চিন্তা করি যে আমরা শেখাবো যে কেমনে নলেজটা গ্যাদার করতে হয়। আর আমাদেরকে যেটা চিন্তা করতে হবে যে না আমরা ওই স্কিলড ওয়ার্কার চলতে পারি। তো এর মাঝে যেটা উনিও বলেছেন যে স্টিগমা যেটা আছে আমাদের দেশে, এই স্টিগমাটা যেটা কাজ করে যে আমরা যদি ভোকেশনাল কাজ করি এটা খুব একটা ভালো না, হোয়াইট কলার ওয়ার্ক সবাইকে করতে হবে, সবাইকে অফিসে যেতে হবে।
আমাদের এই স্টিগমাটা আসলে এখন অনেক কমে আসছে, আমি আগের থেকে অনেক কমে আসছে। আমরা যখন আন্ডারগ্র্যাড করছিলাম এই স্টিগমাটা ছিল। এবং উনিও বললেন যে 15 বছর আগে চীনে যেটা ছিল এখন কিন্তু অনেকটা এখন অনেক পরিবর্তন চেঞ্জ হয়ে হয়েছে। গেছে। এখন আমি দেখি তো যে এই পলিটেকনিক থেকে ছেলেরা বের হয়ে দেখা যাচ্ছে যে এসি, ফ্রিজ এগুলার যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যেসব ম্যানুফ্যাকচারিং সরি এটা রিপেয়ারিংয়ে যে চমৎকার স্কিল বের হয়ে আসছে, মোবাইল ফোন যা রিপেয়ারিংয়ে এটাও চলে আসছে। এবং আমাদেরকে এটা আরও বাড়াতে হবে না। এখন আমরা কেবল একটা পর্যায়ে আসছি, আমাদেরকে হচ্ছে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে। তো ভবিষ্যৎ কি? এআই। আমাদের ভবিষ্যৎ কি? ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। ওটার জন্য আমাদের এখন এই স্কিলড ওয়ার্কার বা স্কিলড যারা আসে এই লাইনে আসবে ভোকেশনাল, তাদেরকে রেডি করতে হবে। আমাদের ইউনিভার্সিটি তো সেটা করতে হবে। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডক্টর লি, you specialize in adult education as well. How does China's system of continuous education and upskilling for adult workers function in practice, especially for migrant or rural populations? Actually, in China, we have the very strong open university system. We have national open university, and it has a lot of branches in different provinces, and it offers the free courses for all the people, including the migrant people. So you can just access on the platform. You can just choose courses what you want. Also, China have a very big platform called National Smart Teaching Platform. You can get a lot of sources, research sources, or teaching resources, and many micro courses in this platform. So this is all free to all the people here. So if you people need to learn some new skills, you can just log into the platform and choose whatever you want. And also you can get the credit or get the certificate when you finish your course. So I think it's very important. Actually, besides the open university system, we also have some specific program for the migrant workers skill training. We have at least 3 kinds of skill training program. For example, for the on-the-job training, reskill training, if you want to change another job, and also we have entrepreneurship training. If you want to start a new job, a new enterprise, and you know how to do, you can choose some of the training courses. And these training courses or training programs are run by different ministries. Some by the Ministry of Education, some by the Ministry of Human Resources and Social Security. And also you can see some of the programs that are run by the Ministry of Agricultural and the Rural Affairs. So you can see that China actually has a very big net that helps anyone who want to reskill or want to have more just to promote their education or continue the education in any time, anywhere. So that is I think is maybe the government can pay more attention to the fundamental infrastructure of the. Yes, this is the important thing. Yeah. Making the infrastructure from the government side. Yeah, just like, firstly, I think we should have internet, just the internet access to every people, and that is very important. Also, I think we should have a group of teachers to produce the high quality courses. So actually, China's platform are open to all over the world. We have English version. So we welcome the people, including our Bangladesh people, can get the courses, different kinds of knowledge from our platform. Which platform is this? Can you explain for our audience? Just like this, if I don't make a mistake, I think the name of the platform is National Smart Education Platform. I think yes. National Smart Education Platform, and it has different kinds of edition, just like for higher education, for vocational education, for primary school education. You can get different kinds of resources in this platform, and it also has English version. Okay, I want to know one thing, that given your visit to Bangladesh, what potential do you see for China-Bangladesh cooperation in vocational teachers training or curriculum development? I think the potential for 2 countries cooperate on the vocational education is very large. Actually, we have the major program. In China, we have a workshop called Luban Workshop. It's international cooperation programs. We have some very major program, including Chinese plus skills. When you learn the Mandarin, also you can use the Mandarin to learn how to learn the skill. So the Mandarin is a service for the skills formation.
Also, I think it is a very good opportunity for the Chinese government and the Bangladesh government to cooperate. For example, to set up a Luban workshop in our nations and in our countries. And I think some of the major programs or the courses or the teachers can come here, especially a lot of Chinese enterprises here. Then they training the local workers. I think this kind of Luban workshop can work very well. Okay, for the teaching training, I think it's really an urgent area for us to cooperate. Maybe for cooperation. China has a very large number of vocational education teachers, and we have a system called the dual qualified systems. The system he or she can teach or can even can practice. So I think we can design some of the just teacher training programs. For example, we can invite some of the Bangladesh teacher to train to have trainings in China vocational colleges, or we can send some of the teachers to the Bangladesh to communicate with each other. And also we can design some of the courses. Just we have a lot of major courses about the teacher training on how to teach, how to design the courses, how to develop the curriculums. I think this knowledge can share with our Bangladesh friends. I know in Guangdong, the enrollment as employment model has been very successful. What do you think? How can Bangladesh's Vocational Institute adopt similar partnership with the 100+ Chinese companies operating here in Bangladesh? Okay, actually, I know the Guangdong model. Actually, we call it modern apprenticeship. Okay. It have three features. Firstly, the student have two identities. He or she is also he or she is a student, and also he or she is just like he's apprentice in the enterprise. So he have two identities, and secondly is that he will study in two kinds of space. The one is school-based education, another is just like work-based, another is a workplace. One is classroom and one is workplace. One is classroom and one is workplace. And the second is that actually he have two teachers. One is from school to teach the theory knowledge. Another teacher is from the enterprise, that we call the masters. He will teach how to practice. So this is the three features for this program. Actually, I think this is a really good program to maybe can settle down in our country. For example, especially we can set some pilot on 3 or 5 industries, especially in the economic park, which have a lot of Chinese enterprise. I think we can just, for example, the Chinese enterprise, the polytechnic colleges, and the students, they can sign a contract, and the Chinese enterprise can settle down, set the goals, or to say what kinds of talents I need, and then we can design the courses, the curriculum together, and then the students graduate from the colleges, they can get a job in our enterprise. So it can solve the unemployment issue, and also the education will be more efficiency. Thank you very much. Dr. Ridwan, যেটা ডক্টর লি বলছিলেন, the enrollment and employment model, যেটা আমরা দেখলাম, যেটার সফলতা, how can we adapt this model, and in our circumstances, how can we adapt this? Well, apprenticeship, this kind of apprenticeship already, I would say already, but not formally present in Bangladesh. Most of the cases, you will see that after finishing school or university, all the employers has to spend a significant amount of time to train the new hires. So if we can adopt this kind of model where we have the student and the dual role, I will say it's splendid. I think we should follow this model, or we should try to adopt this model. But in this case, again, we need to have a policy from the government so that it can be regulated. There is no abuse, or there is no way of, let's say, we don't create any
condition for, let's say, unsafe workplace for or for the student, or the student or the worker, potential worker in the future. So the policy, if the policy is there, and also there should be incentive from the government. When I say incentive, that means that if an employer does that, this kind of, they takes in some sort of apprentice, in that case, the government should give them some sort of tax break, some sort of incentive, so that they are also encouraged to get the workers or the new students in their workforce. So that's, I believe that this may be a way forward for us. Yes. Thank you very much. And we're at the end of the program. Dr. Lee, I want to know that if you could give one piece of advice to Bangladeshi policymaker based on your research and your visit in Bangladesh, what would be? Okay, I think the vocational education is not just the education issue. If you would like me to give one policies, I think important thing is that the government should build a skill ecosystems for countries based on the realities and the context and the base of these countries and the need of the countries. Vocational education has a very relationship with economic, employment, management, societies. So sometimes we often say that the vocational education has so many very complex questions about what kind of the skill workforce should we cultivate, and when this skilled workforce graduate from the college, how do they get a job in the market, and also how do they get promoted or continue the education when they want. So I think it's really important to use a very comprehensive perspective to see the vocational education, not just to do some education things, for example, focus on the curriculum teaching and any other things. But it is very important, but also we need to do the institutional reform in the comprehensive perspective. Yeah. Thank you very much. And Dr. রিদওয়ান, একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনি যদি আপনার জায়গা থেকে কোনো পরামর্শ দিতে পারেন যে কিভাবে আসলে এটা নিয়ে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি, আপনার একজন শিক্ষকতার পেশাই থেকে আপনি কি মনে করছেন কি করা উচিত এই জায়গায়? আমি বলবো যে উনি যেটা পয়েন্ট আউট করলেন যে কারিকুলাম, আমি একই জিনিস রিপিট করবো যে আমাদের কারিকুলামটা ডেভেলপ করতে হবে, হ্যাঁ ঢেলে সাজাতে হবে, এবং এটা আমাদের আসলে হাই পাওয়ার্ড একটা কমিটি বা বলেন ওইরকম গভর্নিং বডি লাগবে, যারা হচ্ছিল এই জিনিসটা সবসময় মনিটর করবে যে এখন সামনে কি হচ্ছে, কি হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মানে ইন্ডাস্ট্রিও দরকার, একাডেমিশিয়ানও দরকার, তারা হচ্ছিল যারা দেখতে পারবে যে আজ থেকে 10 বছর পরে কি হতে যাচ্ছে, আমাদের কীরকম প্রয়োজন পড়তে পারে। সবসময় গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে হ্যাঁ নীতিগত একটা সিদ্ধান্ত হতে পারে, কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো এক ধরনের প্রপোজাল বা প্রস্তাবনাও তো রাখা যেতে পারে যে আসলে এখনকার ইন মডার্ন এরা বা এই যুগে আমাদেরকে টিকে থাকতে হলে এই ধরনের ইয়েতে যাওয়া উচিত। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আছে বা বিভিন্ন অথরিটিসগুলো আছে, আপনারা কি কোনো এরকম প্রপোজাল নিয়ে ভাবছেন বা করা উচিত কিনা? আমরা এরকম প্রপোজাল নিয়ে সবসময় চিন্তা করি, কিন্তু এই যে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে এখানে আমাদের যে ব্যুরোক্রেটিক যে প্রসেসটা থাকে এটাকে আমাদেরকে স্লো ডাউন করে ফেলে। যেমন ধরেন আমরা যদি ইউনিভার্সিটিতে আমাদের যে সিলেবাস বা কারিকুলাম আছে সেটা অ্যাপ্রুভ করতে হয় ইউজিসি থেকে। তো আমি যদি দেখেন যে এআই এর যে রেভলিউশনটা কিন্তু হঠাৎ করে হয়ে গেছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, হঠাৎ করে দেখুন ট্রান্সফর্মার বেস সিস্টেম চলছে, সবাই হচ্ছিল এই এআই জেনারেটিভ এআই নিয়ে কাজ করা শুরু করেছে। তো আমরা এখন চেলেও কিন্তু হুট করে আমরা সিলেবাস চেঞ্জ করে ফেলতে হয় না, আমাদেরকে সেই সিলেবাসটা করে সেটা পাঠাতে হয় ইউজিসিতে, তারপর তারা অ্যাপ্রুভ করে, তারপর এর মাঝে একটা বিশাল একটা সময় চলে যায়। কারণ হয়তো বা আরো অনেক কিছু, কারণ আমাদের যে পরিমাণে ইউনিভার্সিটি আছে ইউজিসিতে, তারাও যে কাজ করছে না সেটা না, কিন্তু তাদের তো ওয়ার্কফোর্স লিমিটেড, যে এটা করে সবারটা দেখে করে আপডেট করে এই করতে করতে 1 বছর সময় চলে যায় একটা সিলেবাস মতো আপডেট করতে। তো এই জিনিসটা যদি গ্যাপটা কমাতে পারি, যে এখন এটা দরকার, আমরা খুব ডাইনামিক্যালি যদি আমরা সিলেবাস আপডেট করতে পারি, আমরা খুব সহজে এই রেসে চলে আসতে পারবো। ধন্যবাদ ডক্টর রিজওয়ান, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ মিস্টার লি ফর বিং উইথ আস। প্রিয় দর্শক, যেমনটি শুনছিলেন আজকের এই আলোচনা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের একজন শিক্ষক আছেন এবং চীনে
ভোকেশনাল এবং অ্যাডাল্ট এডুকেশন নিয়ে কাজ করেন একজন শিক্ষক, তিনিও পরামর্শ দিলেন বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটে কিভাবে আমরা এই মডার্ন এআই বা মডার্ন রোবোটিক্স যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় এবং নতুন কোনো অতিথিদের সঙ্গে। সে পর্যন্ত সবার জন্য শুভকামনা। ধন্যবাদ।